Dear students, today I will provide recording on a broad topic, and the name of the topic is Nativist Theory by Noam Chomsky. Okay, so আসো theory নিয়ে mainly কথা বলি. Nativist approach or nativism or theory of LAD or black box theory is a renowned theory in the field of psycholinguistics. It is proposed by Noam Chomsky, a renowned scholar. Okay, so Ashina theory key. What is the main concept of this theory? Nativist approach of language acquisition, okay, is based on a concept that is called LAT. Okay, এই জন্য এটাকে বলা হয় theory of LAT. Okay, we human beings have come to this world according to nativist approach. It is mentioned that we human beings have come to this world with an innate capability or by-born capability to learn language. Innate means আমরা বাংলায় যেটাকে বলি সহজাত, by-born capability মানে যেটা মানুষ জন্মগতভাবে নিয়ে আসে। Okay, we human beings have come to this world with an innate capability or by-born capability to learn language. This innate capability or by-born capability to learn language has been compared with a mechanism or a device, and this is called language acquisition device. Okay, language acquisition device, in brief it is called LAT. এটাকে ল্যাড বলা হয়। এখানে একটু ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি যারা কাঁচা তাদের জন্য। সেটা হলো অনেকে মানে মেইন কথাটা হলো এই থিওরিটা আমাদের মানুষের মানে ছোট বাচ্চাদের কথা বলা হয়েছে, যে ছোট বাচ্চারা যে মানুষ তো আসে ছোট বাচ্চা হিসেবে পৃথিবীতে, তাই না? তাদের মস্তিষ্কের ভেতরে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার আলাদা একটা ক্ষমতা বা ক্যাপাবিলিটি থাকে, যেটাকে উনি তার নাম দিয়েছেন এই ক্যাপাবিলিটিটাকে একটা ডিভাইসের সাথে তুলনা করে উনি বলেছেন যে এটা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস, or in brief it is called LAD. Okay, now we will know what are the logics that support this theory. Okay, number one is especially দুই চারটা কথা বলবো এর ব্যাপারে। One is the concept of universal grammar. Okay, so for understanding universal grammar, you have to understand the basic principles of other languages. For example, yes, we don't know about all languages, but we are we don't know about all languages, but we know that all languages have some basic principles. Uh, for example, all languages have the concept of noun, the concept of pronoun, the concept of adverb, adjective, verb, subject, predicate, object, concept of gender, concept of number, etc. You will never find any language where these grammatical items are absent. That means you can never find any language where noun is absent, where a verb is absent, adjective is absent, or adverb is absent, or concept of gender is absent, concept of number is absent. তাই না? এমন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি পাবে না। You will never find any language like this. তো এই যে বিষয়টা, the common principles or common characteristics shared by all languages are termed as universal grammar. গত রাতে ভালো ঘুম হয়, ভালো কি আসলে এক ফোঁটা ঘুমও হয়নি, যার জন্য একটু খাপছাড়া লাগতে পারে কথাগুলো, তারপরে আমি চেষ্টা করছি সুন্দরভাবে বলার। ঘুম একদিন না হলে পরদিন বাচ্চাদের খুব খারাপ অবস্থা হয়ে যায়। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, so all characteristics or all features, or যেটা বলতে পারি যে the common characteristics or common features or common principles shared by all languages are termed as universal grammar. মানে এই যে সকল ভাষার যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে, যেগুলো কমন বৈশিষ্ট্য, এই যে কনসেপ্ট অফ নাম্বার, কনসেপ্ট অফ জেন্ডার, কনসেপ্ট অফ নাউন, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, ওকে, ভার্ব, etc. এই যেগুলো আছে, subject, object, etc. These are quite common in all languages, and that is termed as universal grammar. Now the question is how this is related to LAD. That is the question, how it's related to LAD. এটার সাথে LAD এর সম্পর্কটা কি? এটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে, তাই না? এটার উত্তর হলো
all human beings have byborn capability to learn language, isn't it? So according to this theory, okay, according to nativist theory, all human beings have byborn capability to learn language. So as all human beings have byborn capability to learn language, their languages have these similarities too, because we all have this capability. সবার এই ক্যাপাবিলিটি থাকার কারণে বলা হয়েছে যে সবার ভাষার ভেতরে ওই সাদৃশ্য থাকে। So that's why we find these similarities in all languages, because we all have land. Okay, সবারই ল্যান্ড আছে অ্যাকর্ডিং টু নেটিভিস্ট থিওরি, এই থিওরি অনুযায়ী। এখন আসি আমরা একটু বই ফলো করি, এখানে কিছু বিষয় একটু এক্সপ্লেইন করতে হবে। সি দ্য থার্ড প্যারাগ্রাফ অফ দিস of page number 27. See the third paragraph. তোমাদেরকে এগুলো হ্যান্ডআউট অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে। দেখো, Chomsky claims that children are born with a language acquisition device SLAD in their brains. They are born with the major principles of language in place, but with many parameters to set. Principles, এই যে স্পেলিংটা কিন্তু খেয়াল রেখো, অনেকে প্রিন্সিপাল লিখে ফেলে। নো, প্রিন্সিপাল and principle different word, তাই না? প্রিন্সিপাল মানে অধ্যক্ষ, প্রিন্সিপলস means rules, the rules, তাই না? Structures. Okay. আচ্ছা, এখানে দেখো, they are born with the major principles of language in place, but with many parameters to set. মানে সবারই ল্যাড থাকে, কিন্তু এই যে বিভিন্ন major principles in of language in place, but with many parameters to set. মানে সোজা কথায় দেখো, according to nativist theory, when the young child is exposed, আমি এখন এখান থেকে বলছি, এখানে লাইনটা বলছি, is exposed to a language, their lab makes it possible for them to set the parameters and deduce the grammatical principles, because the principles are innate. মানে যখন একটা বাচ্চাকে কোনো ভাষার এক্সপোজ করা হয়, তখন যেটা হয়, তার ব্রেইনে যে ল্যাব, এটা তাকে হেল্প করে গ্রামাটিক্যাল প্রিন্সিপলস গুলো বা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার গুলো, কমপ্লিকেটেড এগুলোকে সহজ করে নিজের মতো করে সেটাকে গ্রহণ করে। সোজা কথা হলো এটা, দেয়ার ল্যাব দেখো মেক্স ইট পসিবল ফর দেম টু সেট দ্য প্যারামিটার্স এন্ড ডিডিউস দ্য গ্রামাটিক্যাল প্রিন্সিপলস, বিকজ দ্য প্রিন্সিপলস আর ইনেট। এই যে বললাম, সকল ভাষায় আমরা পাবো দ্য কনসেপ্ট অফ নাউন, pronoun, adverb, adjective, verb, number, concept of gender, etc. তাই না? সকল এসে পাবো। So when a young child, একেবারে ছোট্ট বাচ্চার কথা যদি বলা হয়, is exposed to any language, okay, his or her lad makes it possible to understand or to catch the major parts of that language. মানে একটা ভাষার মেইন বিষয়গুলোকে আত্মস্থ করতে তাকে অনেক হেল্প করে, এটা বলা হচ্ছে, বিকজ we all have land according to nativist approach. ঠিক আছে, এখন দেখো এখানে কথাটা আছে, ম্যাকনেল and other Chomskyan disciple মানে হলো শিষ্য, স্টুডেন্ট, ওকে, বা যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী তাদের কথা মিন করা হয়েছে। ফলোয়ার্স, সোজা কথা যদি বলা হয় ফলোয়ার বলা হতে পারে, সেটা সঠিক হবে সিনোনিম। Macknill and other Chomskyan disciples believe that without postulating such a device, it's impossible to understand how children master their native language in such a short time, in spite of the highly abstract nature of the rules. মানে ওনাদের কথা হলো, এই ইয়াং বা একটা ছোট বাচ্চার কথা যদি বলা হয়, ইয়াং একবার ইনফ্যান্টের কথা যদি বলা হয়, ছোট্ট বাচ্চা, চাইল্ড বলতে 4-5 বছরের বাচ্চাকে একেবারে ছোট থেকে যদি আমরা ধরি, যখন থেকে সে ভাষা শেখে, a child listens to complicated language, isn't it? Complicated pronunciation, complicated words, and complicated grammatical structure. তুমি তোমার বাসায় ধরলাম একটা ছোট বাচ্চা আছে, তুমি কিন্তু কথাবার্তা সবার সাথে বলছো নর্মাল ভাবেই, তাই না? তুমি তো একেবারে আমি যাব এভাবে ভেঙে ভেঙে স্লোলি সহজ ওয়ার্ড তুমি বলছো না, you are using complicated words, তাই না? Your sentence structures are complicated, okay? তারপর হলো your pronunciation is also complicated, but একটা ছোট বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি অল্প বয়সে সে ভাষা শিখে ফেলে না। How is it possible for a baby to learn language within very short period of time?
দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, তাই না? এটা কি মাথায় আসে না যে স্বাভাবিকভাবে যে হাউ ক্যান এ বেবি লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ উইদিন ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম? তাদের কাছে কোনো সহজ ভাষা প্রকাশ করা হয় না, বাট হাউ ক্যান দে লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ উইদিন ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম? দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন। তো এখানে বলা হয়েছে ল্যাট থাকার কারণে, because of lat they can easily understand the basic principles and they can make new sentences. দেখা যাবে একটা বাচ্চা একটু বড় হতে না হতে কিন্তু সেন্টেন্স বলে ফেলছে, তাই না? তোমরা এই যে তোমাদের পড়িয়েছে প্রি লিঙ্গুইস্টিক ডেভেলপমেন্ট পিরিয়ড, তারপর হলো হলোফেস্টিক স্টেজ, এরপর টেলিগ্রাফিক স্পিচ নিয়ে পড়ালাম, নেক্সটে পড়াবো মিডের পর 3 word stage। এই যে এগুলোতে তোমরা জানবে যে হাউ এ বেবি learns language, okay, or how a baby acquires language। যদি বলে accuracy বলতে হবে এখানে, কথা acquires language, that is the question, তাই না? Because they have innate capability to understand language, যার জন্য যে ভাষাই তাকে, যে প্লেসেই তাকে রাখা হয় না কেন, সেই দেশের সেই ভাষাটাকে সে ইজিলি সে আত্মস্থ করে ফেলতে পারে অল্প সময়ের মধ্যে, because the baby has lat. We all human beings have lat. We all human beings have innate capability. Okay, this is our natural characteristic according to nativist approach. According to nativist approach, এটা কিন্তু বলবে না যে it's true or false, it's a fact or it's wrong. We are not supposed to say so. ঠিক আছে, আমরা কিন্তু এখানে কোনো মতবাদ দিতে আসিনি, তাই না? সুতরাং আমরা এটা লিখবো না, মানে তোমাদের কথা বলছি, যেটা লিখবে না যে that's why it's a true theory or it's based on fact. You are not supposed to write things. Okay, you have to write according to nativist approach বলে তারপর তুমি কথাটা কি জানলে সেটা লিখতে হবে। Is it clear to you, dear students? কারণ একবার দেখেছিলাম, একটু কথা প্রসঙ্গে বলা, একবার দেখেছিলাম একটা স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্টে দিয়েছিল, তোমাদের তো অফলাইন পরীক্ষা হবে এখন পর্যন্ত এই পাওয়া অনুযায়ী, কিন্তু আমি বলছি যে একবার একটা স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্টে দিয়েছিল যে কোন একটা থিওরি নিয়ে যান, মোস্ট প্রবাবলি বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি নিয়ে, যে একটা থিওরি এটা ফলস, এটা বেসড অন ফলস অ্যাজাম্পশন, এরকম কি যেন একটা লিখেছে। স্টুডেন্টস আর নট সাপোজ টু রাইট দিস, গট ইট? ইউ আর নট সাপোজ টু রাইট দিস। তুমি এটা লেখা মানে তোমার এটা সমীচীন না তোমার জন্য, তুমি এখানে কোনো মতবাদ দিচ্ছ না, ইউ আর জাস্ট ডিসকাসিং দ্য থিওরি, তাই না? ইউ আর কম্পেয়ারিং দ্য থিওরি উইথ আদার থিওরিজ, you are providing logics that support that theory, but তুমি এখানে ফ্যাক্ট, এটা সত্য এটা মিথ্যে এরকম কথা বলতে পারো। আচ্ছা, এরপর আসো তোমরা, এখানে এটা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া আছে। This achievement would be particularly difficult without lat, in view of the fact that the everyday speech to which children are exposed is full of irregularities and deficiencies. এটাই বলা হয়েছে যে children are exposed to complicated language. They listen to complicated pronunciation, tough vocabulary, তাই না? Tough grammatical structure. But how can they learn language within very short period of time? Because they have lat. According to nativist approach, they have lat. That's why they can easily learn language within very short period of time. ওকে, দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট। মানে ওনাদের ভাষ্য মতে এটা একটা ফ্যাক্ট, ওনাদের ভাষ্য মতে, কাদের? নেটিভিস্ট অ্যাপ্রোচ যিনি দিয়েছেন এবং যারা এটাকে সমর্থন করে। আচ্ছা, এরপর দেখো ইউনিভার্সাল গ্রামার নিয়ে কিছু বলা আছে, এটা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি। লাস্টের দিকে দেখো পেজ নাম্বার 28, লাস্ট প্যারাগ্রাফ, লাস্ট 2 paragraphs. In addition, there are significant studies in biogenetics that strongly suggest that the genetic factors that combine to build the brain contain redundant systems for recognizing patterns of both sight and sound. Biogenetic একটা ফ্যাক্টর এটাকে সাপোর্ট করে, এটা একটু দিতে হবে। One idea central to the Chomskyan view is the idea of universal grammar. I already have mentioned about it, so এটা আর বললাম না। তো তোমাদেরকে এই তো এখান থেকে আর কি যতটুকু পড়তে হবে সেটা আমি হ্যান্ড আউট দিয়েছি, প্লাস তোমরা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন করবে ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য থিওরি ক্লিয়ারলি। কারণ একটু বলে রাখা ভালো, আমরা একটা হ্যান্ড আউট দেই টিচার হিসেবে, এটা আমাদের দেয়া দায়িত্ব, কিন্তু তার মানে এই না তোমার জ্ঞান এটুকুই সীমাবদ্ধ থাকবে, তাই না? এটা তো উচিত না, তোমাকে এটার সাথে আরো অনেক বিষয় করতে হবে, আরো তুমি এটা নিয়ে আরো 5টা আর্টিকেল পড়ো, এত যদি সময় নাও পাও আরো 2টা পড়ো, ঠিক আছে, ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট ক্লিয়ারলি। হ্যাভ ইউ গট ইট, ডিয়ার স্টুডেন্টস? তো লেট এই পর্যন্ত থাকুক।